లాస్ట్ వీడియోలో మనం ఫ్రంట్ అండ్ వెబ్ డెవలప్మెంట్ గురించి కంప్లీట్ రోడ్ మ్యాప్ డిస్కస్ చేసాం ఇన్ డీటెయిల్గా. సో ఈ వీడియోలో కంప్లీట్ రోడ్ మ్యాప్ ఫర్ బ్యాక్ అండ్ వెబ్ డెవలప్మెంట్. సో బిఫోర్ గెటింగ్ ఇన్ టు ద వీడియో లెట్ మీ ఓపెన్ మై నోట్స్ యాప్. మ్యాక్సిమైజ్ చేశాను. సో ప్రీవియస్ వీడియోలో కంప్లీట్ రోడ్ మ్యాప్ ఫర్ ఫ్రంట్ అండ్ వెబ్ డెవలప్మెంట్ గురించి తెలుసుకున్నాం. సో బేసిక్గా మనం బ్యాక్ అండ్ వెబ్ డెవలప్మెంట్ స్టార్ట్ చేసే ముందు ఫ్రంట్ అండ్ వెబ్ డెవలప్మెంట్ని కంప్లీట్గా నేర్చుకుని మాస్టర్ చేస్తే బ్యాక్ అండ్ డెవలప్మెంట్ చాలా ఈజీగా ఉంటుంది అండ్ ఇట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ బ్యాక్ అండ్ డెవలప్మెంట్లో. సో బ్యాక్ అండ్ డెవలప్మెంట్ గురించి డిస్కస్ చేసే ముందు ఒకసారి ఒక స్మాల్ రివిజన్ ఆఫ్ ఫ్రంట్ అండ్ వెబ్ డెవలప్మెంట్. సో మనం ఏమేమి నేర్చుకున్నాం, లైక్ HTML5 కానీ, CSS3 కానీ, జావా స్క్రిప్ట్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ విచ్ రన్స్ ఆన్ ద బ్రౌజర్. అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం జావా స్క్రిప్ట్ లైబ్రరీస్ ఏంటి, జావా స్క్రిప్ట్ ఫ్రేమ్వర్క్స్ ఏంటి, జావా స్క్రిప్ట్ లైబ్రరీస్ లైక్ రియాక్ట్ జేఎస్ ఏంటి, jQuery అండ్ వ్యూ, యాంగులర్ జేఎస్, యాంగులర్ జేఎస్కి డిఫరెన్స్ ఏంటి. సో ఇవన్నీ మనం ఫ్రంట్ అండ్ వెబ్ డెవలప్మెంట్ వీడియోలో నేర్చుకున్నాం. సో బిఫోర్ గెటింగ్ ఇన్ టు బ్యాక్ అండ్ వెబ్ డెవలప్మెంట్ మనకి యాక్చువల్ డిస్కస్ చేసినట్టుగా ఫ్రంట్ అండ్ వెబ్ డెవలప్మెంట్లో బ్రౌజర్లో యూజ్ చేసే లాంగ్వేజ్ని క్లయింట్ సైడ్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ అంటాం. సో బ్యాక్ అండ్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్లో సర్వర్ సైడ్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్ ఉంటాయి. ఇక్కడ యూజ్ చేసే ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్ని సర్వర్ సైడ్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ అంటాం. సో ఇక్కడ మళ్ళీ కొన్ని లాంగ్వేజెస్ ఉన్నాయి, లైక్ జావా స్క్రిప్ట్, పైథాన్, PHP, రూబీ, రస్ట్, జావా అండ్ గోలాంగ్. సో ప్రీవియస్ వీడియోలో ఫ్రంట్ అండ్ వెబ్ డెవలప్మెంట్లో జావా స్క్రిప్ట్ యూజ్ చేస్తున్నాం కదా, సో మళ్ళీ బ్యాక్ ఎండ్లో కూడా ఎట్లా యూజ్ చేస్తామో నీకు డౌట్ రావచ్చు. సో ఇక్కడ మనం జావా స్క్రిప్ట్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ని యూజ్ చేసుకుని ఒక రన్ టైమ్ కోడ్ ఎన్విరాన్మెంట్ని క్రియేట్ చేసుకుంటాం బై ద హెల్ప్ ఆఫ్ జావా స్క్రిప్ట్ ఇంజిన్. The latest engine, Chrome engine is V8 engine. By using that engine, we can able to create a runtime code environment that is known as NODEJS. So if you master JavaScript in front-end web development, you no need to learn any extra programming language for the back-end web development. This is the biggest ప్లస్ ఇఫ్ యూ లర్న్ జావా స్క్రిప్ట్ ఇన్ ఫ్రంట్ అండ్ వెబ్ డెవలప్మెంట్. మీరు ఎలాగో నేర్చుకుంటారు, ఫ్రంట్ అండ్ వెబ్ డెవలప్మెంట్కి మ్యాండేటరీ వేరే అదర్ ఆప్షన్ లేదు, ఎందుకంటే క్లయింట్ సైడ్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్కి జావా స్క్రిప్ట్ ఒకటే ఉంది. సో పైథాన్ కానీ, PHP కానీ, జావా కానీ, C++ ఏమి క్లయింట్ సైడ్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్ కావు. సో జావా స్క్రిప్ట్ నేర్చుకుంటారు, బట్ అదే జావా స్క్రిప్ట్ని మీరు మాస్టర్ చేస్తే బ్యాక్ అండ్ వెబ్ డెవలప్మెంట్లో బ్యాక్ అండ్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్లో కొత్తగా ఎక్స్ట్రా ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ నేర్చుకోవాల్సిన అవసరం ఉండదు. యూ కెన్ కంటిన్యూ విత్ జావా స్క్రిప్ట్. సో బై యూజింగ్ ద Chrome engine V8, we can able to create an runtime code environment which is Node.js and also another environment which is Deno. సో JavaScript runtimeలో Node.js, Deno ఈ 2 types ఉన్నాయి. సో we select Node.js. తర్వాత Node.js ఫ్రేమ్వర్క్స్ ఉన్నాయి కొన్ని, లైక్ EXPRSS, Nest.js, Fastify, Sails, Happy, Restify, Goa. సో ఇందులో I recommend EXPRSS. EXPRSS is nothing but దాని ఫ్రేమ్వర్క్ ఆఫ్ Node.js అనుకోవచ్చు, లేదంటే విచ్ రన్స్ అబౌవ్ ద Node.js. ఇట్స్ లైక్ ఏ ఫ్రేమ్వర్క్ విచ్ ఈస్ యూజ్డ్ టు రన్ వెబ్ అప్లికేషన్స్ ఆన్ సర్వర్ సైడ్ ప్రోగ్రామింగ్. సో నేను జావా స్క్రిప్ట్ నేర్చుకున్నాను ఫ్రంట్ ఎండ్లో, నాకు ఎక్స్ట్రాగా పైథాన్ వచ్చు. ఐ విల్ గో విత్ పైథాన్. నేను మళ్ళీ నోడ్ ఇవన్నీ నాకు ఆ కాంబినేషన్ నాకు వద్దు అనుకుంటే యూ కెన్ గో విత్ పైథాన్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ విత్ జాంగో ఆర్ ఫ్లాస్క్ ఫ్రేమ్వర్క్స్. అలాగే PHPకి లారవెల్ ఆర్ సింఫనీ, రూబీకి రూబీ ఆన్ రైల్స్ ఆన్ సినాత్రా, జావాకి స్ప్రింగ్ ఆర్ గూగుల్ వెబ్ టూల్ కిట్, రస్ట్కి రాకెట్ RS, గొలాంగ్కి జిన్ ఆర్ ASP.NET. సో
వన్స్ మనం బ్యాక్ ఎండ్లో ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ నేర్చుకున్నాక అండ్ వన్ ఫ్రేమ్వర్క్ కూడా నేర్చుకున్నాక కొన్ని ఇంపార్టెంట్ బ్యాక్ ఎండ్ కాన్సెప్ట్స్ ఉన్నాయి. సో ఎవ్రీ వన్ షుడ్ నో అబౌట్ దీస్ బ్యాక్ ఎండ్ కాన్సెప్ట్స్. దోస్ ఆర్ HTTP or HTTPS protocols and REST APIs, GraphQL, WebSockets, CORS. CORS is nothing but cross origin resource sharing. So MVC architecture. MVC is nothing but model view controller. It's a kind of architecture. And CI/CD, which is a basic pipelining, which is known as continuous integration and continuous deployment. And there are serverless. సో ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ నేర్చుకున్నాం, ఫ్రేమ్వర్క్ నేర్చుకున్నాం, కొన్ని ఇంపార్టెంట్ బ్యాక్ ఎండ్ కాన్సెప్ట్స్ నేర్చుకున్నాం. దాని తర్వాత మనం నేర్చుకోవాల్సింది డేటాబేస్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్స్, విచ్ ఈస్ DBMS. సో ఇందులో 2 టైప్స్ ఆఫ్ DBMS ఉన్నాయి. ఒకటి SQL, ఇంకొకటి NoSQL. SQL is nothing but structured query language. The data which is stored in the databases in the formats of tables. The data is stored in a structured way. So if you take SQL and NoSQL, 2 types. In SQL there are 3 types. One is MySQL, PostgreSQL, SQLite. In NoSQL there is MongoDB, CosDB, DynamoDB. So in SQL we go with MySQL and PostgreSQL. In NoSQL I strongly recommend MongoDB. So after learning about the database management systems, then you should learn about caching. In caching, Redis is the most popular tool for caching. So learn about Redis. After learning Redis, you should learn ORM or ODM. ORM is nothing but object relational mapping. It's a kind of tool. So if you are using MongoDB as your database, then go for Mongoose. If you are using SQL, then go for Prisma. Or if you are going with SQL, or go to SQLize. So my recommendation is select ORM tool as Mongoose, which is MongoDB. And next, there are some essential things to learn after learning these concepts. Those are authentication, OAuth, hashing, rate limiting, reverse proxy, load balancer, and documentation. These are the essential things to learn. And after that, you should learn a HTML templating engine, which is EJS, Pug, Handlebars, Jade, ETA. So here I strongly recommend EJS. EJS is nothing but embedded JavaScript. So learn about this. And after that, you should cover some important topics. Those are fundamental basics of Linux, and you should know about terminal, you should know about Git, basic networking, web security, and payment gateways, and testing. And after that, cloud computing services for deployment of your website or web application. That is AWS, Amazon Web Services, Microsoft Azure, Google Cloud Platform. These top 3 are paid versions. So in these 3, I will recommend AWS as my first recommendation. Second, go for Azure. Third is Google Cloud Platform. And Heroku, Vercel, these 2 are free versions. In these 2, go for Heroku. And then DigitalOcean, this is also a paid version. And optional things to know: should know about Docker, Kubernetes, performance, and scalability. So after completing that, you should know about project management, that is agile methodology, which is very famous across the software industry. So in agile methodology, you need to learn Scrum, you need to learn what is Sprint, and you should know basics method of waterfall method, which is used in olden days. So these are the important other tools you should learn in backend web development.
after learning front end web development and after also learning back end development, you're able to become a certified full stack web developer. After doing some 5 to 7 real time projects, you can gain nice experience in this domain as a full stack web developer. థ్యాంక్ యూ గైస్. ఫ్యూచర్లో ఇంకా వేరే కెరియర్ రిలేటెడ్ రోడ్ మ్యాప్స్ని కూడా మన ఛానల్లో నేను వీడియోస్ చేస్తాను. అంటిల్ దెన్, బై.